Hi friends, part 3-ലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതിൽ നമ്മൾ സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Which is the most common broken bone in the human body? Clavicle. If a person has lockjaw, what disease is he or she suffering from? Tetanus, lockjaw, tetanus. Name the pigment similar to hemoglobin which is present in muscle fibers. The pigment present in muscle fibers is myoglobin. Fungi are plants that lack chlorophyll. Which blood vessels have the smallest diameter? Capillaries. Which organ produces the fluid of bile? Liver. Which organ produces cholesterol? Liver. Who invented the integrated circuit IC? Jack Kilby. The emission of light by a substance that has absorbed light or the electromagnetic radiation is known as fluorescence. Which metal is produced through the Hall-Héroult process? Hall-Héroult process. Aluminium. Bessemer process is also for the production of aluminium. What is the name of the polymers that can only be molded into desired shape on heating once and cannot be reused? Thermosetting plastics. What are the examples of thermoplastics? Polythene, nylon, celluloid. Polythene, nylon and celluloid are examples of thermoplastics. Which type of tissues are found on the soft part of a plant? Parenchyma. Name the tissues in the plants which conducts water and minerals from root to leaves. Xylem. Which plant tissues conduct the prepared food materials from the leaves to the organs? Phloem. Which scientist was the first coin term vaccine? Vaccine the term first coin ചെയ്തത് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ആണ്. Who developed the oral polio vaccine? Albert Sabin. Oral polio vaccine, Albert Sabin. Examples of inactivated vaccines. Inactivated vaccines and examples ആണ് polio vaccine, rabies vaccine. What are the examples of attenuated vaccines? Attenuated vaccines and examples are measles, mumps, rubella and typhoid. These are the vaccines examples of attenuated vaccines. Which reaction test is done for primary amines? The carbylamine test. Carbylamine test ആണ് primary amines നെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള reaction test. Which test is conducted to identify the presence of lactic acid? Lactic acid's presence കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് Kelling's testലൂടെയാണ്. Kelling's test. The Nessler's reagent tests are done to identify the presence of ammonia. അമോണിയയുടെ presence കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് Nessler's reagents test. Lactic acidന്റെ Kelling's test. The root of which plants are affected by fungal Panama disease? Banana. Which international organization organizes the Earth Hour? WWF. That is the Worldwide Fund for Nature. Worldwide Fund for Nature. The substances which are feebly magnetized in the opposite direction of magnetic field when placed in a strong magnetic field. ഒരു സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഡയമagnetic സബ്സ്റ്റൻസ്. What are the examples of diamagnetic substances? Gold, silver, zinc, copper, water, alcohol and hydrogen. Once more, gold, silver, zinc, copper, water, alcohol and hydrogen. What are the examples of ferromagnetic substances? Iron, nickel and cobalt are ferromagnetic substances. What are the examples of paramagnetic substances? Aluminium, platinum, oxygen. Paramagnetic. Major component of gobar gas? We know methane. Which compound is known as organic benzene? Boracene is known as organic benzene. Boracene, organic benzene. Which light phenomenon causes the twinkling of stars? Refraction. Twinkling of stars ന് കാരണം refraction. When two mirrors are parallel to each other, then dash number of images are formed. രണ്ട് മിറർ പാരലൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം എന്ത് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഇമേജസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഇമേജസ് ആണ് രണ്ട് മിററുകൾ പാരലൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ്.
Which mirror is used in the rear view mirror of vehicles? വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് മിററുകളാണ്. കോൺവെക്സ് മിറർ വെഹിക്കിൾസിൽ. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ ഈസ് യൂസ്ഡ്? ഷേവിംഗ് ആൻഡ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ്. ഷേവിങ്ങിനും ഡെൻറ്റിസ്റ്റുമാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന മിററാണ് കോൺകേവ് മിറർ. കോൺവെക്സ് വണ്ടിയിലും കോൺകേവ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഷേവിംഗ് മിറർ. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഓഫ് ലെൻസ്? ലെൻസിൻ്റെ പവറാണ് ഡയോപ്റ്റർ. The refractive index of glass is maximum for dash color, violet color. Violet color refractive index maximum ആയിരിക്കും. Which type of lens is used in simple microscope? Simple microscope ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. What is the working principle of optical fibers? Optical fibersൻ്റെ working principle ആണ് total internal reflection. What is the working principle of a transformer? Transformerൻ്റെ working principle ആണ് mutual induction. Mutual induction transformer. The atoms of different elements which have the same number of neutrons but different atomic number is called isotons. Same number of neutrons. ഒരേ number of neutrons ആയിരിക്കും, different atomic number. അത് isotons. Who was the exponent of the Triad's law of the classification of elements? Dobereiner's Triad's law. Dobereiner. Who put forward the law of octaves? Law of octaves, Newland. Newland's law of octaves. The physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. This statement is associated with the periodic table of Mendeleev. Who modified Mendeleev's periodic law and proposed modern periodic law? Moseley. Which is the only block in periodic table which contains metals, non-metals and metalloids? P block. Metals, non-metals, metalloids കാണുന്നത് P ബ്ലോക്കിൽ മാത്രമാണ്. The elements of the D block are called transition elements. Which isotope of hydrogen is called heavy hydrogen? Heavy hydrogen എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഏത് ഐസോട്ടോപ്പിനാണ് ഹെവി ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഡ്യൂട്ടീരിയം. The reactions which involve oxidation and reduction as its two half reactions are called. ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സംഭവിക്കുന്ന രണ്ടും സംഭവിക്കുന്ന എന്താ പറയുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും, റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും. അതിന് പറയുന്നതാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന്. വാട്ട് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് റസ്റ്റ്? റസ്റ്റിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിമാണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ്. ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്നാണ് റസ്റ്റിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം. Which chemical compound is used as catalyst in the contact process for the production of sulfuric acid? Sulfuric acidൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ്. അതിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ആണ്, V2O5. Which chemical compound is produced through Ostwald process? Ostwald പ്രോസസ്സിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ്. ഡെക്കോൺ പ്രോസസ്, DEACON, decon. Decon process is used for the production of chlorine. Chlorine production, decon. What are the examples of organic acids? Organic acid example ആണ് lactic acid, oxalic acid, acetic acid. What are the examples of Lewis acids? Lewis acids example ആണ് boron fluoride, aluminum chloride, carbon dioxide. Boron fluoride, aluminum chloride, carbon dioxide. ഇതാണ് ലൂയിസ് ആസിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്. വിച്ച് ആസിഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സ്പിനാച്ച്? ഓക്സാലിക് ആസിഡ്. ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സ്പിനാച്ച്. വാട്ട് ഈസ് ദ pH വാല്യൂ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ്? ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡിൻ്റെ pH വാല്യൂ ആണ് 7.36 to 7.42. വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടാലിറ്റി ഫോർ എ സോളാർ എക്ലിപ്സ്? ഒരു സോളാർ എക്ലിപ്സിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ്? 7 minutes 40 seconds. Which device is used to examine the airflow through the nasal passage? Device used to examine the airflow through the nasal passage is rhinomanometer. Nasal ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ rhinomanometer. Winkler's test. Winkler's test, WINKLER. Winkler's test is used for the determination of dissolved oxygen. Winkler's test, dissolved oxygen. What should be the biochemical oxygen demand, BOD, for clean water? Clean water ന്റെ BOD എത്രയാണ്? 5 ppm, 5 parts per million ആണ് ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡിൻ്റെ
clean വാട്ടറിൻ്റെ ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്. ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബോഡിയോക്സ് മിക്സ്ചറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ വിച്ച് കെമിക്കൽ ഈസ് ആഡഡ് ടു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്? കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനോട് ഏത് കെമിക്കലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയോക്സ് മിക്സ്ചറിൽ? ലൈം. എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് freely exchanges energy and matter with its surroundings is known as open system. Human body is an example of open system. What is the name of the system that exchanges only energy with its surroundings, not matter? Closed system. What are the examples for peptide hormones? Insulin, ADH, oxytocin, somatostatin. Insulin, ADH, oxytocin and somatostatin are the examples for peptide hormones. Which type of hormones are water soluble and act on the surface of the large target cells? Which type of hormones are water soluble and act on the surface of the target cells? Amino acid based hormones. Which type of hormones are lipid soluble and move through the plasma membranes of target cells? Steroid hormones. What are the examples of steroid hormones? Estrogen, androgen and progesterones. Estrogen, androgen and progestogens are the examples of steroid hormones. What is the purpose of the catalyst converter used in the vehicles? To reduce pollution. The purpose of the catalyst converter used in the vehicle is to reduce pollution. Which is the most widely used catalyst converter? Platinum is the most widely used catalyst converter. Which test is used to differentiate cow milk from buffalo milk? Hansa test. Hansa test is used to differentiate cow milk from buffalo milk. Which test is conducted to detect the alteration of ghee with vanaspati? Alteration of ghee with vanaspati. Bowdoin test. Boudoin. Bowdoin test. Which is the only horizontal bone in skeleton? Skeleton only horizontal bone ഏതാണ്? Clavicle മാത്രമാണ് human bodyയിൽ horizontal ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ബോൺ. Which bone of human body is also known as little key? Clavicle. Clavicle തന്നെയാണ് little key എന്നും പറയുന്നത്. Which is the only bone in the human skeleton that not articulated to any other bone? Hyoid bone is the only bone in the human skeleton that not articulated to any other bone. Which type of bacteria is having the Chinese letter pattern arrangement? Chinese letter pattern arrangement ഇലുള്ള type of bacteria ഏതാണ്? Corynebacterium. Corynebacterium ആണ് Chinese letter patternൽ arrange ചെയ്തിരിക്കുന്ന type of bacteria. What is generally used as refrigerant in ice plants? Ice plants refrigerant ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അമോണിയ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പോരായ്മകളെല്ലാം കാട്ടുക. താങ്ക് യു. ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.